qu'il serait possible de parler du... Alors, comment poser la question? Je souhaiterais que nous parlions, au moins pour une bonne partie de cet entretien, du problème de l'éducation. L'éducation et les écoles telles que celles où on est ici semblent quelque chose de tellement fragile à côté du... chose énorme, oui. Ouais. Il y a cette opposition entre ce dont on a déjà parlé ce matin, la connaissance de soi, qui semble être un processus que chacun est obligé de faire pour lui-même, et puis de l'autre côté, une autre forme de connaissance, la connaissance par exemple scientifique. Cette connaissance s'accumule. Oui. Et maintenant, des hommes sont devant des pouvoirs colossaux, et de génération en génération, l'humanité accumule des pouvoirs. Et pour autant, l'homme n'est pas plus sage qu'il y a 10 000 ans. Mais jamais l'humanité n'a eu autant de pouvoir, de connaissances sur la nature, sur... ce pouvoir de destruction est tellement important que on voit mal la fragilité du problème de l'éducation devant tout cela. Alors, on est tenté d'adhérer à des mouvements politiques, d'essayer d'agir parce que la situation est très compromise même. Est-ce que l'on pourrait placer le problème de l'éducation, de la connaissance de soi dans le cadre de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et de l'action? So why do we get educated? Everybody goes through, practically everybody, all through the world. School, college, university, jobs, travail, mariage, des enfants. Voilà. Why do we get educated at all? Just to follow the pattern? Follow what one's grandfather, grandmother, the past generation, the pattern they have set, and we just follow them? The class division, national division, family division. Oui. And this constant struggle, conflict, battle outside, battle inside, is what the pattern is. And education, perhaps technological or otherwise, it is something outside and the other thing goes on. You understand what I mean? Oui, oui, je comprends. As you just now said, man has psychologically, he has been what he has been 1,000, 10,000 million years ago. Conflict, misery, unhappiness. We never touch that side at all. And we're acquiring more and more and more knowledge about the outside world, and nothing what is happening to us, which is destroying the world outside of us. So, as you know, we've got so many schools in different parts of the world. And I've always asked,
why we get educated. To be scientists, to be doctors, to be carpenters, businessmen. They're not going to change the world. They modify the environment. But psychologically, they are like other human beings who have existed for 1,000,000 years. Right? Mm-hmm. That's so obvious. Slightly modified. So, is education merely the acquiring of knowledge so that we can act skillfully in the world that has been set before us? I mean, if you had a child, what is the future for him? J'ai un enfant de 16 mois. Yeah. Which is in a tremendously competitive world, in colleges, university, in school, the whole pattern is compete. If you are not capable of this competition and reach certain level, you are just thrown out. You become a laborer, a carpenter, a plumber, or this or that, and nothing else, a mechanic. So, education now, as it is, prepares the few who are very clever to reach the top, politically, religiously, economically. The rest drag on. So is that why we send our children to schools? You see them here. What for? On se dit que s'ils apprennent beaucoup de choses, ils auront une situation meilleure, Ah voilà, c'est tout. Un peu plus de pouvoir, de se protéger contre le monde ou... Voilà. Either sustain things as they are, maintain status quo, totalitarianism, capitalism, keep it things as they are. Modify them, change them a little bit here, a little bit there. Is that all education is? Celui qui étudie par exemple l'économie, je suppose, espère sincèrement que avec la connaissance de l'économie, il va changer quelque chose, rendre la société plus juste ou en tout cas, il l'espère. So when there was the Russian Revolution, you know all the history of it. Look what it ended up in. Bureaucracy, tyranny. So when you look at it, sir, objectively, not from your scientific or business point of view, look at the world as it is. The uncertainty, fear, lack of jobs, overpopulation, and national divisions, wars, and all the terror that's going on. What is the future of one's children? Vous comprenez? And what do we educate them for? So we have to question,
one's son, if one has son or daughter, what is the thing that you want them to grow into? The thing they are growing into this. And I don't know if you have talked to children, students, as I have, they are really frightened of this. It's all that more pearl, the tulsa. So they say, well, so they are frightened. They don't know what to do. So they escape into some nonsensical things. Drugs, smoke, all the rest of it. So when you take the whole world as a unit and look at it, what should we do? If you are the elder statesman, man who is capable of changing certain things, what would you do? Because the men in position, in power, they don't want anything else. They won't change. So, what will your children want? A good society in which they can live happily, peacefully, without all this terrible conflict. A certain sense of physical, moral security. Right? Now, can schools prepare that? Prepare them to live a life so that they will bring about a good society. Pour l'instant, l'école prépare à des examens pour avoir une bonne place ou quelque chose comme ça. Elle prépare to maintain this corrupt world. That's our education is. If you look in the totalitarian world, all the world over, it is to maintain this terrible, disorderly, disoriented, disintegrating society. Donc il y a aussi l'idée que l'on ne pourra apporter quelque chose que si l'on a compris d'abord toutes les sciences et tout ça. Il faut d'abord... Comment voulez-vous? In the meantime, your children will be killed. Right? They live theoretically, in theories. The actuality is this. What is actually going on in our daily life is this. Conflict between man and woman, conflict between positions, between nations. You fellows, you know all this. And we educate them to fit into that. L'éducation, ce serait, alors, vu comme ça, c'est uniquement une course pour essayer d'apprendre la bonne place devant là-bas, C'est ça. devant la file. Les autres, c'est ça. Et alors on essaye de mettre son enfant dans une bonne école pour qu'il arrive là-bas devant. Polytechnique, vous savez comment en France. So, sir, the problem is, can we educate, bring about right kind of education so that the student, the educator, and the educated bring about a good society? That is really the problem. The Greeks talked about good society. The Hindus, the ancient Hindus,
talked about a good society, and certain groups of them lived that way for a certain time. Of course, it's all gone. It's good society meant somewhere in the future. Sometime we're going to create it. C'est ça. And it never comes into being. Comme un paradis. Paradis, c'est ça. So, can education bring this about? Good society in the sense where human beings are happy, you follow, sir? Not everlastingly battling each other. Mais avant de rentrer dans la question, est-ce que l'éducation peut apporter ça? Est-ce que d'abord on n'est pas tenté de dire qu'il faut agir d'une façon plus efficace? Est-ce que, ayant vu tout ça, est-ce qu'on n'a pas plutôt envie de participer à des mouvements de réforme ou de... C'est ça le problème, c'est si l'on veut vraiment rentrer dans l'importance du problème de l'éducation, il faudrait que d'abord on réfléchisse au problème de l'action, de la réforme, de la révolution, du... Yes, sir. Reform and bring about an action which will reform this. Right? Which means what? That is, to reform. Refaire la forme. Reform the same thing. See, that's why, sir, when we talked about self-knowledge, knowing oneself, I mean, there is the real source of radical revolution. Not a physical revolution, it's nothing. It has never produced anything. Il y a eu beaucoup d'exemples de petites révolutions que j'ai vues fonctionner. C'était les communautés, vous savez. Oui. Les gens qui disent, bon, cette société, ça suffit. Ça- Et alors, ils se mettent à plusieurs, et j'ai participé, et font un plan de comment vivre. C'est ça, comment vivre. Et puis disent, bon, alors, on va vivre ensemble à tel endroit, mais alors il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela, et ils partent. Et je ne sais pas si vous avez été en voir une, mais le résultat, c'est que tout recommence tout de suite. Il y a quelqu'un qui devient le chef, un paternaliste. Là, voilà, l'organisation commence. Et bien qu'il soit parti avec un plan, avec une bonne idée de ce que devrait être la société, après, c'est une sorte de révolution. Je suis là, et puis je vais là. Et puis je veux vivre complètement autrement. Et le résultat, c'est que je ne connais pas de communauté qui ait vécu autrement. Non. Je connais des communautés comme ça. J'ai essayé une fois comme ça. Ça n'a réussi jamais. Et dans le fond, ceci peut être une assez bonne image de ce que serait la révolution à l'échelle d'un pays. C'est-à-dire que finalement, ce qui fait la société, ça n'est pas la constitution, ça n'est pas le plan. Non. Vous savez, ça veut dire l'organisation ne change pas l'homme. C'est ce qu'espéraient pourtant les marxistes, par exemple. Ah, regardez. Est-ce que c'est la société qui fait l'homme? C'est l'hypothèse qu'ils ont. Donc si on change la société, au bout de plusieurs générations, l'homme sera changé. C'est l'hypothèse. I have discussed, I have dialogues with many communists all over the world. They come to a certain point and say you're perfectly right. But they won't go beyond it. Et probablement sincèrement, il y a un blocage. It's like talking with a Catholic. The Catholics or the communists are both the same. Only different clothes. Alors,
Donc, effectivement, on peut voir soit sur des petites expériences comme les communautés, ou bien sur les révolutions à travers l'histoire, et dernièrement le Cambodge, ou des choses comme ça, que même les entreprises les plus énormes pour changer le monde, pour reconstituer un plan différent de société, ça a réussi. Jamais. mais cependant, à côté de ça, la connaissance de soi semble... So, when once we recognize intelligently that the world is me, and I have created the world, the mess, the confusion, the violence. Once we recognize that as a fact, not as an idea, then the study of oneself is the real education. Because that will change society. It seems we have made organizations into some kind of godheads. Something divine to be organized. On veut organiser l'extérieur alors que Yeah, c'est la même chose. Il y a une unité. To come back to the question, can we educate our children to be good citizens? Not good in the sense conform, so that their lives are good, that they're not violent, that they're not, you follow all the rest of it. Otherwise you can't produce a good society. You will never produce how well organized everything is. Look, sir, look at the totalitarian world. They started out wanting to create a new society, without class, without army, without... Avec de bonnes idées. Ouais. And say government must disappear. Ouais. And we look. Ils trouvent des raisons extérieures, ils disent c'est parce que Voilà. les autres vont les attaquer, ou des choses comme ça. Un peu comme nous trouvons des raisons extérieures finalement pour accumuler aussi des barrières et... So you see, we've got a tremendous problem. The children are conditioned by their parents. Oui. The children are conditioned by the society in which they live, Oui. by their friends, by their grandmothers. And they come to the school being conditioned, and that conditioning remains, and you are piling up knowledge on him. He must be a scientist, he must be a doctor, engineer, and so on. But his consciousness is conditioned. Oui, mais là, je crois qu'il y a un point délicat, c'est-à-dire que ça, je pense que des gens d'autres, par exemple, je pense aux marxistes, acceptent tout à fait l'idée que nous sommes conditionnés par le monde, par nos parents, par notre culture, etc. Seulement attention, parce que la conclusion, alors, pour eux, c'est si on les prenait tout petits et puis qu'on les mette dans un milieu bien. Prenons un exemple. Supposons que mon fils a 18 mois, je l'amène ici et il vit ici. Il va quand même
rencontrer les problèmes du conditionnement, quel que soit l'endroit, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Et même s'il vit avec vous, il va rencontrer les problèmes du conditionnement. Il va... That's the problem, sir. Can the students, the educator's consciousness and the consciousness of the student be changed? Okay? And the changing is the right education, not merely learning mathematics. Mathématiques et tout ça, ce sont des mécanismes. Ça, vous savez. C'est un petit peu comme le jeu d'échecs. Vous avez des règles et puis il faut bien les utiliser. Et les mathématiques, c'est ça, c'est un ensemble de règles et on sait bien ou pas les utiliser. Mais cela, effectivement, n'importe comment ne vous aide pas dans la vie psychologique, dans les relations avec les autres, c'est évident. C'est ça. So, if you are an educator, that would be your problem. You want to create a good society. Good in the sense, a society which will be no conflict. You follow? Live in peace, all the rest of it. Which doesn't mean you become a vegetable, an automaton, but a society where man can be totally secure. Psychologiquement. Psychologiquement, voilà. They want security merely outwardly. All of them. I've listened to the Conservative Party, Liberals, Labour, Communists. They all are concerned giving security outwardly. C'est un problème important de donner de la sécurité. But that very security they want outside, it is destroying the lack of security in oneself. Vous avez compris? Mais il y a un danger parce que l'éducateur qui souhaite une bonne société pour lui et pour les enfants qu'il a avec lui risque d'avoir une idée préconçue de ce que c'est qu'une bonne société. No, sir, you can't have a. That's why, if you, a good society can be described. In principle, it should be this, it should be planned out. But that's not, that's an idea. Pour savoir, Which means you are making the student conform to the idea which you have established, which is the same thing in another direction. You understand? c'est-à-dire que d'une certaine façon, il n'existera jamais de bonne société définitivement installée. C'est seulement dans les relations C'est ça. entre vous et moi que j'apprends si, parce que je ressens si la relation est juste ou pas. C'est ça. Mais comment est-ce que des éducateurs peuvent se lancer dans un problème comme ça? Parce qu'il y a un risque qu'ils y cherchent eux-mêmes une sécurité, qu'ils y cherchent eux-mêmes un pouvoir, Voilà, voilà. That means the educator needs education. Not acquiring more, BA, MAs and PhDs and all that. Psychologically he has to be educated. And that education can only take place when both the student and the teacher see that their responsibility. See, nobody wants to go into all this. They don't care about what happens to their children.
as long as they've got little money, little position. That's all. Vous savez, aller dans tout cela nécessite de prendre un peu de temps et de recul, je veux dire. C'est ça. Mais les parents se disent, bon, il y a telle école où on prend le temps de regarder ça. Mais si on prend le temps, c'est qu'on n'étudie pas assez. Et puis si on n'étudie pas assez, on ne sera pas dans les premiers dans la société. Alors ils se disent, bon, je vais mettre l'enfant dans une école où on travaille toute la journée, où on ne perd pas son temps à réfléchir à ça, parce qu'il faut qu'il soit dans les premiers pour son bien. Et c'est pour le bien de l'enfant que les écoles deviennent des sortes de prisons où on travaille. Des places de conditionnement. Oui, c'est ça. Éduquer est très souvent considéré comme conditionné. Donner les conditionnements qui vont permettre de bien réagir dans les bons moments. Ouais. C'est ça. It comes to this is a very serious matter. And there are very few people who want to be serious. Mm. So what shall we do? What shall a serious man who has children and feels the responsibility for those children, responsibility, not just send them off to school, but the responsibility to see that they themselves become responsible to create a good society. First, the parents have their problems. Mm-hmm. Both of them are occupied because both of them want more money, more. They're slaves to commercialism. Mm-hmm. So, when they're little children, they're petted, looked after. Afterwards, thrown out. Et l'école devient une garderie. Voilà. Et même, on est obligé d'apporter l'enfant très tôt et puis de le laisser à l'étude le soir et de le reprendre très tard parce qu'on a du trajet, on a... You see, sir, all that indicates the lack of love. Vous comprenez? And responsibility. I mean, if you look at it, you want to send the children to good school, you send them. Then they're trained to join the military, 2 years service. So they are conditioned to kill. And the other side is also conditioned. And this is called, I love my children. You comprehend? Mais vous voyez, si j'ai un enfant et que je veux qu'il ait... C'est ça le problème, c'est que si j'ai un enfant et que je veux qu'il ait une... Je me dis, il faut qu'il ait une bonne situation. Alors je lui fais faire des devoirs le soir et comme ça, il sera le premier au concours d'entrée à la Polytechnique et puis ensuite, il aura une place de chef. Et je me dis comme ça, j'ai fait mon travail de père parce que je l'ai aidé à avoir une place où il aura la sécurité, parce qu'il aura le pouvoir, par exemple. You see, sir, you want him to have outward security. Inwardly, he has no security. He's attached to something, right? He's attached to his wife, to his furniture, to somebody. And that attachment indicates insecurity. Bien sûr, je peux perdre ce à quoi je suis attaché. C'est ça. So he wants outward security
and inwardly has no security. Therefore, the inward action is much more real than the other. So it destroys the outward security. That's what's happening in the world. Look, sir, each nation wants security. They're both separate. And look what they're producing. They are so stupid in all this. Which means probably, sir, they're only concerned with their own lives for a short period of time, right? I live for 50 years or 68 years, that's all. The rest, après moi, le déluge. Le déluge, il est sur les 2 tiers de l'humanité en ce moment. Voilà. Et on a ici, l'Occident apparaît effectivement comme un petit endroit où on est confortable pour l'instant, mais en fait le monde était complètement à feu et à sang. So do you know how many? Oh, the world is spending on armaments $400,000 million a year. Vous comprenez? Oui. Mais chacun le fait par sécurité. Voilà. Je veux dire, parce And que that is going to destroy him. Therefore, sir, self-knowledge, knowing oneself very deeply, brings an extraordinary security. Not the security of attachment. pas non plus du pouvoir. No. Security of intelligence. Right action. Right action. And that is going to change. The relationship between human beings, all the rest of it. Now, we have talked this. Who is going to listen to all this? Who is going to say, my God, this is so true, I give my life to this. Oh, it is a marvelous idea, it'll never happen. I go on to my job, my attachment, I'll carry on. The top people won't listen. The religious people won't listen. The scientists won't listen. So the ordinary man, who says, perhaps there may be truth in this. For God's sake, let's do something. Quelqu'un voit ça et comment relions ça au problème de l'école et au problème de faire ce travail sur soi, ou que ce travail se fasse sur soi, et lié au problème de la relation avec les étudiants et des choses comme ça. No, sir. The teacher, the educator, and the student must be in right relationship. There is no teacher on a platform, student down below. You comprehend? Oui. Because they are both conditioned. So, if a teacher who wants, all the rest of it, he says, I am conditioned, you are conditioned. Well, let us both talk about it, free ourselves from it.
apart from the subject which you are learning, this is our chief concern. No government school will support this. No religious college schools are going to support this. They want their own thing perpetuated. Perpétuer ou bien changer dans une direction. C'est toujours la même direction. We're all so frightened. Because what? If I do this, what will happen? I lose my job. I may lose my house. So forget about it. They don't see what they are doing. The danger of this. Mais qu'est-ce que peut l'éducateur ou bien qu'est-ce que peut un homme pour un autre homme finalement, puisque il y a l'éducateur et il y a l'élève, mais dans le fond, ça n'est pas là la chose importante. Il y a deux êtres humains et le problème du conditionnement, et puis d'essayer de voir ça dans sa relation. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que peut quelqu'un pour quelqu'un d'autre? Ça, non. Rien. Non, attendez, non, attendez. Suppose you are conditioned, and suppose I am conditioned. The conditioning is the same. Yeah? La source est la même. The source. You may be conditioned as a Frenchman, etc. Another may be conditioned as a Hindu, with all his nonsense, and the Frenchman with all his nonsense. So, the conditioning, the source, the basic thing is common to eat, right? You admit, of course you have to. The Frenchman is the integral part of the other, psychologically. He may be more affluent, more clever, more this or that, and better food, but intrinsically they are. So if he sees that, then the one who investigates into the self-knowledge, knowing himself, is affecting the other too. Vous comprenez? Oui, oui. Mais le fait que cette recherche soit mise en parallèle avec l'éducation, l'enseignement des disciplines. Quand on enseigne une discipline quelconque, n'est-ce pas, il y a une progression, et alors on commence par des exercices simples, et puis des problèmes, et puis ensuite des choses. Si. Et ceci est complètement différent. Can't both be done? Oui, c'est la question. That's good. In a school, both should be done. The study of oneself and the study of subjects. Of course they can be done. Oui, mais est-ce que l'étude de soi-même ne va pas être traitée comme l'étude des sujets? That we must be very clear. I am not going to teach you how to look at yourself, as I can teach you mathematics. But we can both see in the mirror of our relationship actually what we are. C'est un danger, ça, quand même, que l'enfant se dise il connaît les mathématiques, alors il peut m'enseigner pareil la connaissance de soi, par exemple. It will be my connaissance, pas le vôtre.
So that's why we said, psychologically, we must put aside all authority. Right? I don't know if you see that. Je vois très bien. All authority. Ce qui signifie que je suis seul. No, you are not alone. You are the rest of the world. En même You temps, are an integral part of the rest of humanity. Therefore, you are not alone. mais je suis seul pour faire quelque chose, pour comprendre. Ah, no, sir. If once you understand the truth that you are integral part, you are the world in essence, then how can you be alone? You are alone when you are seeking security in a job. That's your isolation. Seul dans la bataille. Yes, yes, sir. Seul dans le bataille. But you see, I mean, this is a tremendous problem, sir. We have lost all respect, right? Respect, not because you are governor, you are a prime minister or president or big money, the quality of respect, vous comprenez? Which comes with love. We've lost that. Our love is now sensation. Right? Pleasure, sex. That's what we call love. Nous sommes sur un sujet qui a été toujours, de tout temps, rapproché de l'éducation, qui est le problème de la morale. C'est-à-dire que les gens se sont dit, si je veux qu'une bonne société se fasse, il faut que j'apprenne une morale. C'est-à-dire que je dise, on ne fait pas ceci, il ne faut pas faire cela, le respect, etc. Tout ça, non, ce n'est pas dans le sens où vous l'avez dit, mais ceci a été utilisé dans les bonnes écoles par le passé, oui, ce qu'il était appelé de bonnes écoles. Je sais ça. On apprenait à la morale. Morale, oui, oui. Et ensuite, les gens devaient faire un effort de volonté pour passer par cette forme de relation. Love has no morality, it is love. And this is one. The people who try to be moral, they have no love in their heart. There must be, I mean, this is right behavior, this is wrong behavior, you must control yourself, you must restrain yourself. That's what they call morality. Mm-hmm. Sacrifice yourself. Love isn't that. That's too cheap. You see, sir, that's what I'm saying. Eh? Look, they go to church, they take mass, you know, all the things, and they worship some image they have created. They have created that image. Ils ne pensent pas, mais... In India, it is the same. In the Asiatic world, they have created the image out of their own confusion, misery, something different from themselves, and that they love, which is their own projection. Vous avez compris? And the churches, the organizations, that is love. Love God. And the other side, the egalitarian, the, what do you call them, the existentialists and the humanists and the others, say man is in a state of condition.
You can't change it, you can modify it, you can slightly, but you can't change it radically. So they go on. You follow, sir? And the clever ones, the intellectuals, support both. Or the communists. Vous comprenez? Oui, oui. Mais alors, ce problème donc des enfants qui arrivent dans une école comme celle-ci ou une autre, et le fait qu'il ne s'agit pas de leur apprendre, on va leur apprendre des disciplines scientifiques, mais là n'est pas le Voilà. principal sujet. So we're going to do both. The discipline scientifique and help them to understand themselves. Not according to somebody, themselves, which is me. Et les aider à se connaître eux-mêmes, est-ce qu'ils ne vont pas attendre des exercices pour faire cela, comme pour connaître une discipline? Which is, look, you and I, you are the educator, and I'm your student. Ok. You are aware that you are conditioned. And you help me to be aware of my condition. Right? Talk about it. Before you teach the scientific or physics or mathematics, give 10 minutes to this. Okay. 15 minutes or to this. Say, look, sit down, let's talk about this. Let's talk whether you and I can free ourselves from our fears, you follow the whole psychological structure. With our fears, dogmas, theories and anxieties, loneliness. And I said, that's over today, let's talk about it. Then I go on with mathematics. But in teaching mathematics, I'm aware that I'm also helping him psychologically. Vous savez, même quand on enseigne, par exemple, il se peut que, par exemple, on se trompe, l'enseignant. Yes, c'est ça. Et ou qu'un étudiant s'en aperçoive, ou qu'on fasse simplement une faute d'orthographe ou des choses comme ça. Et alors, on voit ses propres réactions devant l'erreur. Par exemple, on a voulu se mettre dans une position de quelqu'un qui connaît, qui ne se trompe pas, etc. Et alors, à un moment, l'enseignant devient quelqu'un comme un autre, il se trompe là sur son sujet. Et là, lui-même apprend. Il apprend en regardant comment il réagit à son erreur. C'est ça. Est-ce qu'il va essayer de justifier, de rationaliser son erreur, ou bien est-ce que... So, sir, I mean, the world is this. Okay? The world outside is created by each one of us. Right? And to change that and to bring about a good society, each one must change psychologically. Which doesn't mean I stand alone, because I am the world, basically. Vous êtes concerné, vous êtes le monde. It's my responsibility. My intelligence says, I have created this. To change that, I must change myself. Not according to experts, specialists. I must educate myself to observe myself. That's the discipline I have. Oui, mais là, on revient à la discussion qu'on a eue ce matin. C'est la pensée ne peut pas s'observer elle-même. Non, c'est ça. But it can become aware of the arising of thought. Of course, that's simple enough. Alors donc,
L'éducation comprend d'une part l'apprentissage des mécanismes de chaque discipline qui sont importantes dans la vie, et puis ce que l'on voit fonctionner aussi dans les rapports entre enseignants et étudiants, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais il y a l'intelligence, il semble qu'il y ait plusieurs formes d'intelligence. No. There's only one intelligence. Les It's écoles, not my intelligence and your intelligence. There's intelligence. les écoles officielles pensent toutes, et tous les enseignants pensent qu'ils transmettent de l'intelligence, qu'ils essayent de passer de l'intelligence. L'intelligence de la pensée, which is to be very clever, competitive, achieve a result. La rapidité, Oui, tout ça. l'agilité. So we come down to very simple things, sir. That we human beings are responsible for this mess, this madness that's going on in the world. We are responsible. Not the politicians, they are like us. So no organization is going to change it. I have to change the human quality of the mind. The human quality of the mind is the mind I have. My mind is the mind of the world. Because this mind suffers, anxious, and all the rest of it, and the world goes through that. So nobody is concerned with the whole world. Each one is concerned with himself. They think there is security in isolation. There isn't. Soi et puis un petit groupe, la famille, et Voilà. un petit groupe autour de soi. In isolation, there is no security. So each nation is isolating itself, like each person is isolating himself. And to see this and say, right, I'm going to do something in myself. That's simple, but they won't. They will. If it is put clearly, definitely in front of them.